Hello, welcome student, and in this lectures we are starting discussions of some different point. This is electrodynamics. It is the branch of the physics which deals with the study of electric charges which are under the motions. This is called as electrodynamics. तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण दोन लॉ या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. देयर आर फेमस लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉज अँड एम्पियर्स लॉ. एम्पियर इट इज द युनिट ऑफ करंट. आपण करंट मेजर करण्यासाठी आपण एम्पियर जो युनिट वापरतो, जो काही सायंटिस्ट होता एम्पियर, त्यांनी काहीतरी एखादा लॉ लिहिला असेल तर तो लॉ आपण आजच्या लेक्चर मध्ये डिस्कशन करायचा आहे. बिफोर द डिस्कशन्स ऑफ द एम्पियर्स लॉ वी जस्ट डिस्कस द बायोट-सावर्ट लॉ. द बायोट-सावर्ट law. The Biot-Savart law, the law which is related to the magnetic induction, the total magnetic induction at a point due to the short elements. Okay, consider a point here P. हा एक P एक पॉइंट आहे आणि या ठिकाणी मध्ये करंट कॅरिंग कंडक्टर आहे. देयर इज करंट कॅरिंग कंडक्टर्स आणि या करंट कॅरिंग कंडक्टर मध्ये माझा एक छोटासा एलिमेंट आहे. देयर आर शॉर्ट एलिमेंट. देयर इज हॅविंग द लेंथ इज dl हा माझा शॉर्ट एलिमेंट आहे. तर या ठिकाणी असणारा माझा जो काही मॅग्नेटिक फील्ड आहे किंवा मॅग्नेटिक इंडक्शन, ओके, मॅग्नेटिक इंडक्शन that is d bar, magnetic induction d bar at a point, at a magnetic induction d bar at a point due to the short element, due to this short element current carrying through the current carrying conductor, due to the short element through the current carrying conductor, through current carrying conductor, through current carrying conductor is directly proportional to, is directly proportional to, first directly proportional to the total current carrying through the, or total current passing through that conductor. पहिला आहे, there are total current म्हणजे या ठिकाणी काय असणार आहे, कॅपिटल I, total current through the conductor, through that conductor, through that conductor. This is the first. And second, the length of that conductor, sorry, length of that short elements, that is dl with the length of element, the length of element. And third and most important, the sine angle between. आता या ठिकाणी सेंटर आहे असं कन्सिडर केला. हा माझा कंडक्टरचा जो सेंटर आहे आणि या ठिकाणी लाईन जॉईन केला आणि इथं देखील जॉईन, या ठिकाणी माझा अँगल तयार झाला थीटा. ओके, देन साइन एंगल between, sine angle made by the element, sine angle made by that element between, with the line joining of the point P from the center of that elements. Okay, then there is sine angle, थीटा. समजलं, साइन अँगल थीटा कुठल्या कशा पद्धतीने मेळ झाला ह्या काही गोष्टी राहिल्या त्या ठिकाणी. देन आर स्क्वेअर हा माझा आर आहे. ओके, देन द आर, सॉरी दिस इज नॉट आर. ओके, लेट अस स्टार्ट. and inversely proportional to, inversely proportional to square of distance between, square of distance between, square of distance between point
to the center of element, to the center of, sorry, not a center of element, or center of that object. Okay, then what happens? The magnetic induction dB is directly proportional to the first is a total current I, and second is the dl, length of that element, that is idl, and another one is sine angle of theta, then sine theta, and inversely proportional to the square of distance between the point to the center of that element or the center of that object. There are r square. Okay, then b of r, b of r is equal to, या ठिकाणी काहीतरी proportionality constant घ्यावा लागेल. There are mu 0 upon 4 pi is the proportionality constant of the Biot-Savart's law. Then the integrations of I into r cap divided r cap is the into dl. This is I integrating form आहे. Then the original form, the magnitude of the magnetic induction is equal to mu 0 4 pi into ideal sine theta, ideal sine theta divided by r square. Okay, this is all about the Biot-Savart's law. The total magnetic induction dB at the point due to the short element, at the point due to the short element through the current carrying conductor is directly proportional to the total current I, which can be through the conductor, total current I through the conductors, and dl, the short length of that short element, and sine angle of theta. The theta is made by the element with the line joining between, made by the that elements which are line joining between the point P and the center of that, the elements or center of that object or center of that elements, and then inversely proportional to the square of distance between the point P to the element, sorry, point to the center of that object. This is all about the Biot-Savart law. Now let us start discussions of the second law in this lectures under the subtopic of electrodynamics. There are magnetism, electrostatic and electrodynamics are the opposite concept. When they in the electrostatics we are just studying that charges which are at rest. In the electrodynamics the charges under the motion, charges motion मध्ये असतील तर आणि तरच करंट फ्लो होतो. The current is defined as the rate of flow of charges. Okay, let us next Amperes law. Ampere law. The line integral of magnetic induction, the line integral of magnetic induction B, the line integral of magnetic induction, the line integral of magnetic induction, the line integral of magnetic induction B around a closed path, around a closed path. The line integral of the magnetic induction around a closed path is equal to or proportional to, okay, not proportional, is equal to mu 0 times of total current times of total current, that is I, through or enclosed through the path or enclosed the path. या ठिकाणी काय म्हणलेलं आहे, हा एक क्लोज्ड पाथ आहे. पाथ क्लोज्ड असेल
तर त्याचं इंटिग्रेशन अशा पद्धतीने आपण लिहितो, क्लोज्ड पाथ आहे. ओके, कशाचं इंटिग्रेशन आहे? देर आर बी मॅग्नेटिक फील्डचं इंटिग्रेशन आहे, सॉरी मॅग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्डचा या ठिकाणी काय आहे? इंटिग्रेशन आहे. कसा इंटिग्रेशन आहे? देर आर लाईन इंटिग्रल देन द इनटू dl इज इक्वल टू काय म्हणलं आहे? म्यू झिरो टाइम्स ऑफ टोटल करंट. देर आर म्यू झिरो इनटू I. This is the Amperes law which are discussed here. आता हा फक्त इतकाच लॉ डिस्कस करून थांबायचं नाही, या ठिकाणी आपण छोटासा डेरिव्हेशन सॉल्व करायचा आहे, एम्पियर्स लॉ प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, कन्सिडर ए पॉइंट. या ठिकाणी माझा एक पॉइंट आहे, या ठिकाणी छोटासा डायग्राम मी ड्रॉ करण्यासाठी I will use this type of portion here. Okay, let us, this is my point P आणि हा माझा करंट कॅरिंग कंडक्टर आहे. ओके, this is my current carrying conductor and my element at the place. या ठिकाणी माझा element आहे अशा पद्धतीने. ठीक आहे, and this is the square or R and the angle makes हा माझा angle theta. Then this is also another one angle is alpha. Okay, this is my alpha. Then या ठिकाणी माझा कुठला तरी एखादा छोटासा एलिमेंट आहे असं कन्सिडर करायचं, आणि यामधून जे करंट पास होतो द टोटल करंट द क्लोज्ड पाथ इज I. ओके, अकॉर्डिंग टू द बायोट सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट Savart law, according to the Biot Savart law. Biot Savart law काय म्हणतोय? That is B of R bar is equal to mu 0 upon 4 pi. Mu 0 upon 4 pi into integration of I into R cap divided by R square into dl. हा आपण इक्वेशन लिहिलेला होता, त्याच ठिकाणी लिहिलेला होता अकॉर्डिंग टू दी बायोट सावर्ट लॉ. या ठिकाणी करंट हा कॉन्स्टंटच फ्लो होत आहे. करंट कॉन्स्टंट असल्यामुळे आपण काय करू शकतो? करंटला काय करायचं? बाहेर काढायचं. दॅट इज म्यू 0 4 पाय इनटू I इंटिग्रेशन्स ऑफ R कॅप डिवाइडेड बाय R स्क्वेअर इनटू dl. ओके, now this integrations is takes place with the theta हा integrating limit आहे असं कन्सिडर करायचं आहे. Then the B bar is equal to or B is equal to mu 0 I divided by 4 pi into the cos square theta integration of cos square theta divided by S square according to the S divided by cos square theta into cos theta d theta. Then are about along the जे काही आपण इक्वेशन्स लिहिलेला आहे, these equations is shows the formula. एक छोटासा फॉर्म्युला होता ट्रिग्नोमेट्री मध्ये, त्याच्यावरून आपण या ठिकाणी लिहिलेला आहे. Then this cos square gets cancel. या s आणि इथून एक s कॅन्सल झालेला आहे, आणि what is remaining? The B is equal to mu 0 I divided by 4 pi into integrations of theta 1 to theta 2 into the 1 upon s. S या ठिकाणी राहिलेला आहे 1 upon s into cos theta and d theta. इंटिग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा असेल तर हा s काय होणार आहे? आपण काय करू शकतो? कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे कॉन्स्टंट गेटिंग आउटसाइड. Now okay, डायग्राम समजला असेल तर डायग्राम मी पुसलेला आहे. आयस आउटसाइड ला घेतलेला आणि मी लिमिट चेंज करतो. लेट अस चेंज द लिमिट. थीटा 1 इज अ minus pi by 2 and theta 2 is a pi by 2. Then B is equal to mu 0 I divided by 4 pi into s. हा जो s आहे मी आउटसाइड ला घेतला आहे आणि लिमिट देखील या ठिकाणी चेंज केला minus pi by 2 to the pi by 2 and the cos theta d theta. समजतंय? आता हा जो cos theta चा sin theta चा डिफरन्शिएशन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin theta इज cos theta असेल.
साइन थीटाचं डेरिव्हेटिव्ह जर cos थीटा असेल तर cos थीटाचं इंटिग्रेशन काय असणार आहे sin थीटा असणार आहे आणि अप्लाइंग द लिमिट the b is equal to mu 0 I divided by 4 pi into s, then sine of pi by 2 minus sine of minus pi by 2. काय केलं या ठिकाणी cos थीटाचं sin थीटा हा इंटिग्रेशन आहे आणि लिमिट अप्लाय केल्यानंतर अशा पद्धतीने येईल. then sin 90 is 1, b is equal to mu 0 I divided by 4 pi into s. That is sin 90 is 1 minus sin of minus 90. Sin of minus 90 is minus 1 minus minus plus b is equal to mu 0 into I divided by 4 pi s into this 2. Minus minus plus 1 is 2. Then almost finish the derivations along the or about the Amperes law. Just to finish झालेलं थोडासाच राहिलेला आहे या ठिकाणी. Then we know that आता आपल्याला माहिती आहे we know that integrations करायचं आहे. Integrations of b line integral हा काय आहे लेफ्ट हँड साइड ऑफ आवर Amperes law. तर राइट हँड साइडला काय याचं इंटिग्रेटेड केलं ह्याला देखील लाइन इंटिग्रल करायचं आहे. There are integration of mu 0 I divided by 2 pi s into dl. Mu 0 2 pi s into dl. There are almost finish. Okay. Then जे काही कॉन्स्टंट आहे ते आणि डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू l. Differentiation with respect to l of that s. Integrations of b bar dot dl is equal to a total constant I divided by 2 pi into s. Integrations of dl. dl हा छोटासा टर्मचा जर आपण इंटिग्रेट केल्यानंतर ते काय येणार आहे सरफेस s आणि 2 पाय म्हणजे टोटल एक क्लोज्ड पाथ आहे त्याचा लाइन इंटिग्रल घेतल्यानंतर हा एक रँडमली माझा एक क्लोज्ड पाथ आहे त्याचा लाइन इंटिग्रल सर्क्युलर पाथ असेल तर त्याचा लाइन इंटिग्रल काय असणार आहे 2 पाय into their surface s. Then the b bar dot dl is equal to mu 0 I divided by 2 pi s into 2 pi s. This 2 pi s gets cancelled and the final equation is b bar is equal to dl. The integration over closed path आहे या ठिकाणी integration over closed path is equal to mu 0 into I. This is hence prove the Amperes law. Amperes law is state that the line integral of the magnetic induction, around a closed path is equal to the mu 0 times of the total current. हा माझा Amperes law झाला. याच्या अगोदर एक लॉ बघितला होता Biot-Savart's law. What is the Biot-Savart's law? Biot-Savart's law is state that the magnetic induction dB at a point due to the short element of the current carrying conductor is directly proportional to the total current of that conductor or total current through the conductor. And another one is dl, the length of that elements, and third also directly proportional to the sine angle of theta. They are made by the elements with the line joining between the point P to the center of that elements. Then and another inversely proportional to the square of distance between the center of that point to the center of that element to that point, that is r square. म्हणजे b bar is equal to mu 0 4 pi into ideal sin theta divided by r square. This is the Biot-Savart's law and this is the Amperes law. Again I will say the line integral of the magnetic induction, over a closed path is equal to the mu 0 times of total current through that closed path. Okay, we have stop here.